వెల్కమ్ టు టీబీకే కెరీర్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఒక ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఫర్ 24 అండ్ 25 బ్యాచ్ పాస్ అవుట్ స్టూడెంట్స్కి. ఇది అంటే కరెంట్ థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్. ఈ ఇంటర్న్షిప్ వచ్చేసి ఆఫర్ ఫ్రమ్ సీగేట్ కంపెనీ. సో మనకు క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఇంటర్న్షిప్ C++ పైథాన్ ప్రోగ్రామర్, పూణే లొకేషను. ఒకసారి రోల్ గురించి మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. జాబ్ ఐడి మెన్షన్ చేశారు. సో నాలెడ్జ్ ఇన్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్, వర్చువల్, యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ C++ ఆర్ పైథాన్. సో ఎనీ వన్, ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా సరే సో మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఫెమిలియారిటీ విత్ లైనెక్స్ ఆర్ యూనిక్స్ సిస్టమ్. సో లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐడియా ఉండాలి, లేదంటే యూనిక్స్ అన్న ఐడియా ఉండాలి. సో బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వర్షన్ కంట్రోల్, గిట్హబ్ ఐడియా ఉండాలి, రైట్. సో ఈ వీటి మీద అవేర్నెస్ ఉన్నవాళ్ళు, సో C++ కానీ పైథాన్ కానీ ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఇంటర్న్షిప్కి అప్లై చేయొచ్చు. అవర్ సైట్ ఈస్ పూణే ఈజ్ డైనమిక్ బోత్ ఇన్ అవర్ కటింగ్ ఎడ్జ్. సో 400+ ఎంప్లాయీస్. యూ కెన్ ఎంజాయ్ ది బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ ఫ్రమ్ one of 4 cafeterias in the park. So take a break from your work day and participate in one of many walkathons. సో కంప్లీట్గా వాళ్ళ అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఒకసారి చూడండి. అండ్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఎంత అంటే ఇంటర్న్షిప్లో 30,000 to 40,000 ఉంది. సో ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ అప్లై ఫర్ ఇట్ అండ్ షేర్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, those who are in need and those who are good at any one of these programming languages. So third years, final years both can apply for it. So you can forward to your friends also. So the link is provided in the description box. You can go through it.